We have around 15 minutes for each presentation, and I will try to keep the control on that. And the question session would be at the very, very end to give the time for the speech for every presenter. So we'll start with the first presentation of Dr. Magdalena Jarczok-Guzy, Dr. Edyta Sygut, and Dr. Jan Kaczmarczyk. They are representing Economic University in Katowice. And this presentation will be in Polish. The rest, as far as I know, will be in English. So the floor is yours, so please, you can start. Temat mojej prezentacji to efektywność wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych na ochronę środowiska w państwach Unii Europejskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju. Myślę, że o tym, jak ważna jest koncepcja zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska i ten nacisk na ochronę środowiska, nie muszę tutaj nikogo z Państwa przekonywać, że te wszystkie aspekty są priorytetem polityki Unii Europejskiej. W tym zakresie niezwykle szczególnie istotne są bodźce ekonomiczne, będące istotną determinantą realizacji celów zrównoważonego rozwoju, a potrzeby ponoszenia wydatków związanych z ochroną środowiska stale rosną i wynikają głównie z konieczności pogodzenia rozwoju gospodarczego z dbałością o stan środowiska. Państwa Unii Europejskiej, oceniając wydatki na ochronę środowiska, powinny uwzględniać oczekiwane efekty środowiskowe. Celem postępowania badawczego, które przeprowadziliśmy w pierwszej kolejności, była analiza poziomu i struktury wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych na ochronę środowiska w Unii Europejskiej i w poszczególnych państwach członkowskich, a w drugiej kolejności ocena efektywności tych wydatków z sektora instytucji rządowych i samorządowych na ochronę środowiska w kontekście realizacji celu zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarowania odpadami. Okres badawczy, który przyjęliśmy, to lata 2012-2021. I jeśli chodzi o klasyfikację wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych, bo tylko te wydatki realizowane przez instytucje rządowe, samorządowe, czyli moglibyśmy powiedzieć w dużym uproszczeniu wydatki publiczne według funkcji COFOG były naszym przedmiotem zainteresowania. W ramach tej klasyfikacji wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych są klasyfikowane w 10 głównych kategoriach. W tym jedną z nich jest właśnie kategoria ochrony środowiska. W ramach tej kategorii Eurostat stosuje następującą klasyfikację wydatków tego sektora. Dzieli wydatki na ochronę środowiska na wydatki w zakresie gospodarowania odpadami, gospodarowania wodą, redukcji zanieczyszczeń, ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazów, badania i rozwój w zakresie ochrony środowiska oraz piąta kategoria to różne wydatki, które nie zmieściły się w tych pięciu wcześniejszych kategoriach. Pierwszy etap, tak jak powiedziałam, to była analiza poziomu i struktury wydatków sektora instytucji rządowych, samorządowych na ochronę środowiska w Unii Europejskiej w ogóle. Poziom wydatków w latach 2012-2017 należy uznać za stabilny i dopiero od 2008 roku zaobserwowano wyraźny wzrost wydatków. Struktura wydatków w całym rozważanym okresie w latach 2012-2021 jest stabilna, a wydatki w poszczególnych obszarach wzrastają proporcjonalnie. Tutaj mamy wykres w tym zakresie. Tak jak mówię, są to wydatki w Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej mamy poziom, tak jak powiedziałam, do 2017 roku w miarę stabilny. Od 2018 widać ewidentny wzrost wydatków w tym zakresie. Natomiast struktura wydatków w Unii Europejskiej jako całości należy uznać, należy tutaj stwierdzić, że miała raczej charakter stabilny i wzrost tych wydatków w poszczególnych sektorach, w poszczególnych działach był proporcjonalny. W drugiej kolejności zaczęliśmy się zastanawiać, jak wygląda ta struktura wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych na ochronę środowiska w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. I tutaj struktura w większości państw członkowskich w latach 2012-2021 była stabilna, co może wynikać z przyjętych krajowych polityk środowiskowych albo z uwarunkowań wewnętrznych danego państwa.
I uznaliśmy, że stabilność ta pozwala nam na zsumowanie tych wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych na ochronę środowiska w poszczególnych państwach w tym okresie w celu ustalenia rankingu państw ze względu na dominujący wydatek. Czyli tutaj przedstawiam Państwu właśnie tę strukturę wydatków w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej jako sumę wydatków z wielolecia. Tak? Ta struktura została określona na podstawie sumy wydatków z wielolecia za lata 2012-2021 i zostały uporządkowane, ten ranking został przygotowany ze względu na dominujący wydatek w strukturze. W tej tabeli ewidentnie widać, że ten obszar gospodarowania odpadami stanowi dominujący kierunek wydatkowania środków, tutaj powiedzielibyśmy ogólnie wydatków publicznych. Drugą grupą państw, w których ten wydatek dominuje, to są państwa, które wydatkują najwięcej w zakresie gospodarowania wodami. W zasadzie żadne państwo jako dominującego wydatku nie ma w tej strukturze wydatków związanych z badaniami i rozwojem w zakresie ochrony środowiska. Co też ciekawe, widać, że ta rozpiętość tego udziału w tej strukturze jest bardzo duża, tak? Szczególnie w tej pierwszej grupie. Tutaj może Bułgaria nie jest najlepszym przykładem, bo w zakresie tego państwa mieliśmy niekompletne dane, ale już Cypr niemalże 80% struktury tych wydatków w strukturze to jest gospodarka odpadami, natomiast Niemcy w tym zakresie tylko i wyłącznie 30%, także rozpiętość bardzo duża. Jednocześnie Niemcy są ciekawym przykładem, bo proszę zwrócić uwagę, że pierwsze 3 grupy wydatków w miarę mają porównywalny poziom udziału tych wydatków, czyli nie ma jednego tak naprawdę bardzo mocno dominującego, tylko raczej te pierwsze 3 grupy są w miarę podobne. Zaskoczyło nas na przykład to, że Polska znajduje się w drugiej grupie, czyli te wydatki na gospodarkę wodami dominują w strukturze wydatków w Polsce. W drugim etapie postępowania badawczego próbowaliśmy dokonać oceny efektywności wydatków w obszarze współzależności wydatków na gospodarowanie odpadami. Uznaliśmy, że skoro te wydatki w Europie dominują, tak, w tej przestrzeni, stąd też w tym obszarze podejmiemy próbę oceny efektywności tych wydatków i tę efektywność mierzyliśmy wybranymi miernikami zrównoważonego rozwoju. W tym celu, w celu oceny efektywności wydatków wykorzystaliśmy regresję liniową z granicami ufności regresji. Do oceny efektywności wykorzystano 2 mierniki zrównoważonego rozwoju stosowane przez Komisję Europejską w zakresie gospodarowania odpadami. Pierwszy miernik to stopień recyklingu odpadów komunalnych, drugi miernik to wytwarzanie odpadów z wyłączeniem głównych odpadów mineralnych ze względu na niebezpieczeństwo. I tutaj ten drugi miernik nie był w pełni satysfakcjonujący dla nas, bo nie mamy do czynienia z miernikiem absolutnym, tylko relacyjnym. Tak? Zmiana tego miernika może wynikać niekoniecznie ze zmiany ilości produkowanych odpadów, tylko ze względu na zmianę liczby mieszkańców, co niekoniecznie jest związane z poziomem wydatków. Także tutaj ten miernik może nie jest doskonały, ale problem z doborem mierników był taki, że wiele spośród mierników, które moglibyśmy przyporządkować do wydatków na ochronę środowiska, ma niekompletne dane, a zależało nam na tym, aby dane dla tego okresu tylko 10-letniego z uwagi właśnie na tę niekompletność danych by te dane były w całym tym okresie publikowane. Jeśli chodzi o relacje między wydatkami w tym obszarze gospodarowania odpadami, a miernikami, tym pierwszym miernikiem SDG 1160, wyniki wyglądają w ten sposób, to znaczy ta efektywność, to znaczy państwa, w których ta zależność między wydatkami a miernikiem jest
dodatnia z przyjętym 95% poziomem ufności, to są te państwa do Polski tak naprawdę. I proszę zwrócić uwagę, te zmiany, te wskazane państwa są jednocześnie państwami, w których zmiany wydatków w obszarze tym gospodarowania odpadami wyjaśniają zmianę tego miernika w ponad 50%. Także uznaliśmy, że ta efektywność wydatków ponoszonych w związku z koncepcją zrównoważonego rozwoju jest wysoka. Ciekawym przykładem jest tutaj państwo Luksemburg, gdzie ten udział w strukturze tych wydatków w zakresie gospodarowania odpadami jest niewielki, a proszę zwrócić uwagę, jak duża efektywność wydatkowania tych środków. Tak? Ta zmiana jest wyjaśniana w niemalże 92%. Tak jak mówiłam, ten drugi miernik nie był dla nas od początku satysfakcjonujący, co też wyniki jakby tutaj odzwierciedlają, bowiem biorąc pod uwagę ten miernik, ta efektywność tych środków, wydatkowania tych środków została zaobserwowana tylko w 2 państwach. Krótko podsumowując, w znakomitej większości państw członkowskich Unii Europejskiej wydatki na sektora instytucji rządowych i samorządowych na ochronę środowiska miały trend wzrostowy, co należy uznać za pozytywne. Struktura wydatków jest zróżnicowana pomiędzy poszczególnymi państwami, ale stabilna w ramach danego państwa, co może być związane właśnie z określoną polityką konkretnego państwa, bądź też z uwarunkowaniami geograficznymi na przykład konkretnego państwa. W największej liczbie państw w strukturze dominują wydatki w zakresie gospodarowania odpadami, a analiza efektywności wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych na ochronę środowiska w zakresie gospodarowania odpadami potwierdziła ich efektywność przy zastosowaniu 2 mierników tylko i wyłącznie w Czechach. Natomiast przy zastosowaniu miernika tego pierwszego stwierdzono efektywność w Holandii, Luksemburgu, Francji, całej Unii Europejskiej, Chorwacji, Czechach, Niemczech, Hiszpanii, Łotwie i Polsce. Natomiast zastosowanie tego drugiego miernika pozwala na stwierdzenie efektywności wydatków tylko w Czechach i we Włoszech. Co ciekawe, zastosowanie drugiego z mierników nie potwierdza efektywności wydatków w Unii Europejskiej w przeciwieństwie do pierwszego miernika. W pozostałych państwach nie można dokonać jednoznacznej oceny efektywności wydatków w zakresie poprawy miernika tego związanego z procentem recyklingowanych odpadów albo z kilogramami odpadów na mieszkańca, tych o charakterze takim komunalnym, z wyłączeniem tych odpadów niebezpiecznych. Jednocześnie na szczególną uwagę zasługuje Rumunia, w której zarówno w przypadku jednego, jak i drugiego miernika zrównoważonego rozwoju stwierdzono zależność ujemną. Co by oznaczało, że wzrost wydatków powoduje spadek wartości mierników, co jest w ogóle sprzeczne z logiką, tak? Że czym więcej wydajemy, tym te mierniki są na coraz gorszym poziomie. Także powoduje to, że najprawdopodobniej problem jest taki, że te mierniki owszem pozwalają nam oceniać poziom osiągania zrównoważonego rozwoju, ale okazuje się, że są nieodpowiednie do analizowania efektywności nakładów, a wiemy, że podstawowym elementem zarządzania jest mierzalność. Jeżeli coś nie jest możliwe do zmierzenia, trudno tym zarządzać, więc jak oceniać te nakłady, te wydatki, które ponosimy, cały czas podkreślam, mówię o wydatkach o charakterze publicznym, jak weryfikować ich skuteczność, ich efektywność i w dalszej kolejności, tak jak powiedziałam, tą przeszkodą w dokonywaniu, w ocenie efektywności wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych jest ta jakość mierników. Nie są one dostosowane po pierwsze do oceny efektywności wydatków, po drugie nie wszystkie
są kompletne, nie wszystkie są spójne i nie wszystkie są publikowane w interwale rocznym, a przecież wydatki są budżetowane z reguły w skali roku, no więc aby tutaj móc mierzyć tę efektywność, dobrze, aby te mierniki też były w tych interwałach rocznych gromadzone. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie metody, która umożliwiłaby równocześnie uwzględnienie wielu różnych mierników w ocenie wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych na ochronę środowiska i to są dalsze przestrzenie do naszych badań. Dziękuję pięknie za możliwość wystąpienia. Thank you very much. So as I told before, we'll have the time for additional question at the end of the session. Now we will a little bit change the order, and now I will invite the third presenter, Dr. Agata Wierzbowska from Kobe University. Dr. Agata is going to present her research that are titled Banking Sector Size and Economic Performance in Euro area countries. The second presentation of Dr. Małgorzata Godleska will be as a fourth position. So the presenter will be here, but she will be a little bit late, so don't be worried. So 15 minutes for everything, okay? Okay. Thank you very much. Okay, hello everyone, and thank you very much for this opportunity to present here my research. As was said already, it's entitled Banking Sector and Economic Performance in the Euro area countries. So it is an empirical analysis on the effects of banking sector development on growth in the EU countries. However, well, let's start with the background and research questions. Well, for the background, we can talk about a few points. The first one is the well-established fact that the banking sector in Europe is large, and there is also a discussion even about overbanking in the EU as a whole. And the banks in the EU play a very important role in the real economy because they are a main source of external finance for the private sector. When we look at the short history of the importance of the banking sector in the EU, well, they were of course important all the time, but the focus started with the global financial crisis and then European debt crisis, when banks were both source and also victims of the crisis, first suffering a lot in their balance sheets and financial situations. And after the crisis, we are seeing steady improvement in financial circumstances of banks in the EU. Due to this crisis, also, we can observe various policy solutions on the EU level and Euro area level in supervision and regulation of the banks related, for example, to capital requirements and bank recovery and resolution. At the same time, also, EU has started a project of capital markets union, so that EU is not so dependent on banks anymore. When looking at the theory, development of the banking sector can have both positive and negative impact on growth. I will not go into all the details in here because we don't have time to talk about these reasons. When we look at the literature, the empirical studies give us the whole spectrum of the results. First paper's research was mostly saying that provision of financial services is important for growth. Later on, we also received more results that actually large banking sector can have negative impact on a systemic risk and growth in the economies. Right now, probably the most common established fact is that we have some kind of inverse U-curve relationship in which development of the banking sector has positive impact on growth, but only up to some level, which is estimated on about 90 up to 100% of GDP. However, when we look at the literature that talks only about developed countries, OECD countries or the EU countries, in most cases we see that banking sector development in these countries has negative impact on growth.
When looking at one more point, which I'm interested in here, that is banking sector circumstances, that is financial situation, for example, of the banking sectors and growth, we don't really have much literature yet here. However, few that I found talks, for example, about financial instability, fueling negative impact on growth. Bank industry stock returns, on the other hand, having positive impact on growth. Banking market concentration, the lower, the better on growth, as it seems. And when it comes to the types of the loans, which are most, best for the growth or worst for the growth, it seems that loans to enterprises tend to be more positive than loans to households. Given this background, a few research questions in here. So what is the effect of banking sector size on growth in the euro area countries? What is the relation between banking sector size and growth during crisis especially? And how does banking sector situation affect the growth? Quick look at the data. In here we can see the MFI loans to GDP in the euro area countries. As we can see, we can see some common points when it comes to how these loans changed through time. In many countries, we see increase in this ratio of loans to GDP up to the global financial crisis. And after the global financial crisis, in many countries, it's only very slight downward trend. In some countries, we see pretty steep way down. And in here we can see also that few countries, like for example Cyprus or Luxembourg, tend to have very high levels, which is also connected with the presence of many international banks in these countries. Therefore, I omit these countries from the empirical analysis I do next. So in the empirical analysis, I use the unbalanced annual panel data with fixed effects estimation, estimating actually not only these two models, also some others, but I decided to show only part of the estimations in here due to time constraints. The data I use in the analysis, so as the dependent variable, I use growth in the GDP per capita in the countries, and the main variable of interest is this loan size or banking sector size variable, which is private credit to GDP as a whole or just credit to non-financial corporations, to households. Then also I'm interested in this bank variable that shows the banking sector characteristics and how they can impact growth. So looking at some chosen results, first for the benchmark ones, when we put loan size or just loans to non-financial corporations or to households into the model, we get negative statistically significant results, showing that basically, a larger banking sector is connected with lower growth in the euro area countries. However, when we put the NFC loans and household loans together, it seems that mostly household loans are the ones that have this negative impact. Looking by the period, because I was also interested in how that situation of the banking sector works in the, let's say, calm times and also more crisis times, it seems that this negative impact of banking sector development is mostly present during this period time, crisis periods, and not before the crisis or after the crisis. For the channels, banking sector has negative impact on growth, but why is it so? What may be the channels of that? In here, I didn't perform very strict technical analysis, just showing the correlations between this ratio of loans. Let's concentrate here on this left side. So all loans to the private sector, and some variables that from the literature could be connected with that impact of banking sector development on growth. So the first one is the financial stress. Actually, the literature would say that higher banking sector might be connected with higher financial stress. So that might then
be connected with lower growth. And here also we see the positive connection between the two variables. However, we don't see we see positive, that is the opposite to that what literature says, the connection between loans and the size of the banking sector and the Z-score, which is the measure of the stability of banks. Literature usually also says that in larger banking sectors, banks might be less stable, which would also which can be connected with financial stress or financial crisis. Here we see that the relationship is positive. No relationship with household savings, and, well, of course, very high positive relationship between bigger banking sector and private debt in the economy. From other variables, this construction and financial employment, these are the two variables that could control the diversion of resources. So if the banking sector is too large or large enough, some resources might be diverted from productive ways of using them to less productive, like, for example, construction sector, or employment in the financial sector instead of employment in some more productive industries of the economy. And in both cases, we see the positive relationship between the size of the banking sector in the euro area countries and, well, these two variables. When it comes to R&D, well, in here, the literature usually tends to imply that banks are not very well employed in financing innovations. So I was expecting that in here there might be some negative relationship between R&D spending and size of the banking sector. However, the relationship is positive in here. So, well, that's at least not the channel of the negative impact of banking sector development on growth. And one more set of the results about the situation in the banking sector, the financial characteristics and growth. In here, as we can see, there are not so many statistically significant results. However, well, we can see that if there are any, there are mostly during the crisis period. And, well, we can see that more stable banks tend to support growth, the same with more capitalized banks. And we have also, well, more diverse banks and the concentration also working for the growth. So to sum up, to summarize the presentation, on the whole, it seems that development of the banking sector has negative impact on growth. It is so about all kinds of loans, but some evidence is pointing mostly on the negative impact of loans to households, which well implies the need, of course, pretty well known that we need to observe the lending developments in the countries, and also might support more focus on the capital markets. The negative impact of banking sector size is especially visible during crisis periods, which might also imply that problem of procyclicality of bank loans. And lastly, the bank stability and quality of balance sheet might support growth actually, which shows us a very important role of bank regulation and supervision. That will be all from me. Thank you very much for attention. Thank you very much for time discipline. I'm very grateful. So as I told you before, later on we'll have the time for the question. So now we'll go and move to the fourth presentation. I see that Dr. Michał Komporek is already ready. So Doctor is representing University in Łódź. And the title of the presentation is Earning Manipulation and Earnings Management Perception, a reference to the question research. So the floor is yours. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja nazywam się Michał Komporek, reprezentuję Katedrę Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego
I tak jak już to zostało zaakcentowane, temat mojego wystąpienia nosi tytuł Manipulowanie wynikiem finansowym, a percepcja praktyk z zakresu intencjonalnego kształtowania wyniku finansowego, czy też zysku, straty netto w przedsiębiorstwie w odniesieniu do zrealizowanych badań kwestionariuszowych. Pozwolicie Państwo, że poprowadzę swoje wystąpienie w języku polskim, natomiast oczywiście wyniki badań w artykule, mam nadzieję, który się ukaże, oczywiście będą w języku angielskim. Szanowni Państwo, zanim odniosę się do najważniejszych wyników przeprowadzonych przez siebie badań empirycznych, chciałbym w kilku słowach odnieść się do przesłanek podejmowanego tematu badawczego. Jak doskonale wiemy, wynik finansowy jest jednym z najważniejszych mierników, który w taki sposób holistyczny, całościowy ukazuje ekonomiczne dokonania przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym. Wiemy również, że jest to miara bardzo ważna dla bardzo szerokiego grona interesariuszy przedsiębiorstwa. Ale proszę Państwa, ze względu na swój memoriałowy charakter jest to kategoria ekonomiczna, która jest wysoce podatna na intencjonalne kształtowanie. W związku z tym możemy stwierdzić, że poprzez odpowiednie zastosowanie i też odpowiedni dobór pewnych instrumentów polityki rachunkowości, ale także działań operacyjnych, możliwym staje się zaprezentowanie pewnych pozycji finansowych przedsiębiorstwa, być może w lepszym, być może w gorszym, ale z całą pewnością w zamierzonym świetle w oczach poszczególnych grup odbiorców sprawozdania finansowego. Jest to zgodne z koncepcją earnings management, którą w języku polskim możemy sprowadzać do takiegoż terminologicznego ujęcia jak kształtowanie wyniku finansowego, zarządzanie wynikiem finansowym, a nawet manipulowanie wynikiem finansowym. Proszę Państwa, samo to zjawisko może być określone jako postawienie przez zarząd przedsiębiorstwa pewnej grupy celów, ale także pewnego wachlarza instrumentów ich realizacji, które skutkować będzie brakiem wykazywania takiego poziomu zysku bądź też straty w przedsiębiorstwie, jaki jest znany zarządowi i który w normalnych okolicznościach byłby wykazany, jeżeli byśmy nie wdrożyli tego typu działań. Przy czym zjawisko kształtowania wyniku finansowego jest postrzegane jako takie praktyki księgowe oraz operacyjne, które są zgodne z prawem. Niejednokrotnie gdzieś tam balansujemy na granicy prawa, ale nigdy tych ram legislacyjnych nie naruszamy. I proszę Państwa, zgodnie też z takim podejściem profesora Zaleśkiewicza, który zajmując się psychologią ekonomii, zawsze postulował realizację badań, które podążałyby za pokazywaniem pewnych zależności percepcji od kontekstu, od danego tła. Ja realizując te badania starałem się wykazać właśnie pewne związki, albo inaczej, pewien wpływ wdrażania praktyk z zakresu intencjonalnego kształtowania wyniku finansowego na postrzeganie tychże działań przez specjalistów do spraw finansów oraz rachunkowości. Proszę Państwa, postawiony cel pracy został zoperacjonalizowany 3 hipotezami badawczymi. Ja teraz pozwolę sobie je zacytować. Hipoteza pierwsza orzeka, że w badanej populacji występują statystyczne różnice w postrzeganiu etycznego wymiaru zjawiska earnings management przez respondentów, którzy zadeklarowali, bądź też nie zadeklarowali, iż tego typu działania są wdrażane w spółkach, które reprezentują. Hipoteza druga mówi nam, że w badanej zbiorowości wśród respondentów dominuje przekonanie, że praktyki earnings management w generalnym ujęciu przybierają postać praktyk negatywnych, szkodliwych, które prowadzą jednoznacznie do deprecjacji jakości sprawozdania finansowego, do wprowadzania w błąd interesariuszy co do rzeczywistych wyników finansowych przedsiębiorstwa. No i wreszcie hipoteza trzecia, która mówi nam, że wśród respondentów, którzy zadeklarowali bądź też nie zadeklarowali, że w podmiotach, które reprezentują praktyki earnings management, kształtowania wyniku finansowego są wdrażane, istnieją statystyczne różnice w zakresie postrzegania tychże działań pod kątem ich potencjalnej detekcji przez biegłych rewidentów.
Jeżeli chodzi o przyjętą metodykę badań, to oczywiście, proszę Państwa, zrealizowane analizy empiryczne, one przede wszystkim bazują na wynikach badań kwestionariuszowych, które zostały przeprowadzone wśród 124 respondentów będących menadżerami do spraw finansów albo też przedstawicielami służb, szeroko rozumianych służb finansowo-księgowych, reprezentujących niefinansowe spółki publiczne, które są notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. To badanie zostało zrealizowane w okresie od czerwca do sierpnia 2023 roku, zatem można powiedzieć, że wyniki są stosunkowo świeże i tutaj już uchylając rąbka tajemnicy, przypatrując się tym zapisom na slajdzie, można zobaczyć, że spośród 124 respondentów, którzy wzięli udział, nie wiem czy to tylko, czy aż 36, ale jawnie przyznało, zadeklarowało, że w spółkach, w których pracują, tego typu działania są wdrażane. Ze statystycznego punktu widzenia ocena relacji między wdrażaniem earnings management a postrzeganiem tych praktyk tutaj była oceniana przede wszystkim przy użyciu nieparametrycznego testu Whitneya, no i oczywiście pewnych statystyk z nim związanych. I teraz, proszę Państwa, odnosząc się do najważniejszych wyników badań empirycznych. Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności respondenci zostali poproszeni o ustosunkowanie się do pytania, czy ich zdaniem raportowany wynik finansowy netto jest miarą podatną na intencjonalne kształtowanie. Oczywiście to pytanie można potraktować jako takie swoiste pytanie wstępne. Ja też chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że tutaj rozkład odpowiedzi respondentów został ukazany w odniesieniu do takich dwóch poszczególnych podgrup. Tym jasno-szarym kolorem zostały zaprezentowane odpowiedzi respondentów, którzy zadeklarowali, że kształtowanie wyniku finansowego zaistniało w spółkach, które reprezentują, a tym ciemnoszarym mamy zaprezentowany rozkład odpowiedzi respondentów, którzy kategorycznie temu zaprzeczyli. I jak można było się domyśleć, zdecydowana większość respondentów zarówno z jednej, jak i drugiej podpopulacji, około 90%, a nawet więcej, zadeklarowało, że faktycznie ten wynik finansowy jest miarą podatną na intencjonalne kształtowanie, albo zadeklarowali, że raczej, albo zdecydowanie, ale tutaj widzimy, że odpowiedzi są w zasadzie jednoznaczne. I oczywiście też patrząc na wyniki testu Manna-Whitneya zaprezentowane po prawej stronie wyświetlanego slajdu, możemy, proszę Państwa, zobaczyć, że uzyskane chociażby wartości p-value nie pozwalają na zanegowanie hipotezy orzekającej o równości dystrybuant w obu badanych grupach. Natomiast moim zdaniem o wiele ciekawsze rezultaty badań zostały wyświetlone w odniesieniu do drugiego z zadanych pytań. Jak zweryfikują Pani stwierdzenie, że praktyki z zakresu intencjonalnego kształtowania wyniku finansowego są akceptowalne z etycznego punktu widzenia? Proszę zauważyć, że w grupie respondentów, którzy wcześniej stwierdzili, że zjawisko kształtowania wyniku finansowego jest nieobce w spółkach, które reprezentują, zdecydowana większość, znowuż ponad 90% respondentów, zgodziła się ze stwierdzeniem, że albo raczej, albo zdecydowanie, ale działania te są akceptowalne z moralnego punktu widzenia. Natomiast druga grupa respondentów, czyli te osoby, które zanegowały występowanie praktyk zarządzania zyskiem w spółkach, które reprezentują, miała zupełnie inną optykę, wykazywała inną optykę. 44% z niewielkim kawałkiem stwierdziło, że raczej się nie zgadza, że te praktyki są akceptowalne z etycznego punktu widzenia. Kolejnych 28,5% zdecydowanie się nie zgadza. No i oczywiście, proszę Państwa, wyniki testów u Manna-Whitneya potwierdziły to, co widzimy na wykresie, na tym rysunku drugim. Istnieją statystyczne różnice w takim etycznym postrzeganiu tego typu praktyk w gronie osób, które zostały zaszeregowane do obu badanych podpopulacji. Czyli innymi słowy ujmując, możemy powiedzieć, że osoby, które zadeklarowały wdrażanie earnings management, spoglądają na te praktyki w taki bardziej liberalny sposób. Natomiast osoby, które zanegowały ich występowanie, bardziej konserwatywny, powiedziałbym rzecz nawet taki surowy.
Na rysunku trzecim mamy zaprezentowane wyniki odpowiedzi respondentów odnoszących się do pytania, jak zweryfikują oni stwierdzenie, że wdrażanie tego typu praktyk każdorazowo skutkuje wprowadzaniem w błąd użytkowników sprawozdania finansowego. I tutaj, proszę Państwa, co ciekawe, rozkład odpowiedzi w obu analizowanych podpopulacjach wydaje się być podobny. W przypadku respondentów deklarujących wdrażanie manipulacji wynikiem finansowym 61% stwierdziło, że raczej się z tym zgadza, no co trzeci respondent stwierdził, że raczej się z tym nie zgadza. Natomiast w drugiej z analizowanych podpopulacji co drugi respondent raczej się zgodził, że wdrażanie tego typu działań zarówno na nurcie księgowym, jak i operacyjnym będzie wprowadzało w błąd użytkowników sprawozdań finansowych. I też konkluzja wynikająca z tego slajdu jest następująca. Zdecydowana większość respondentów jednak postrzega praktyki intencjonalnego kształtowania wyniku finansowego w sposób negatywny, utożsamiając je z koncepcją Black Earnings Management, albo też w literaturze obcojęzycznej mówimy o tym Pernicious Earnings Management, jako praktyki jednoznacznie pogarszające jakość raportowanych danych sprawozdawczych, przyczyniające się do deprecjacji wartości przedsiębiorstwa i bardzo często motywowane jakimiś niskimi pobudkami, działaniami oportunistycznymi występującymi po stronie menadżerów jednostki gospodarczej. I oczywiście też ze statystycznego punktu widzenia tutaj nie odnotowano dużych różnic w rozkładzie odpowiedzi respondentów z jednej i drugiej grupy. Na rysunku czwartym zaprezentowane zostały odpowiedzi respondentów względem stwierdzenia ich ustosunkowanie, że działania z zakresu intencjonalnego kształtowania wyniku finansowego są stosunkowo łatwe do wykrycia przez biegłych rewidentów. I proszę Państwa, znowuż mamy całkowitą odmienność spojrzenia, bowiem wśród respondentów, którzy wcześniej zadeklarowali, że stosują tego typu praktyki w działalności biznesowej, blisko 78% ankietowanych stwierdził, że raczej się z tym nie zgadza, że tego typu działania wcale nie są łatwe do detekcji. No być może wynika to z ich faktycznych doświadczeń. Natomiast z drugiej strony, przyglądając się rozkładowi odpowiedzi na tak postawione pytanie w gronie respondentów, którzy zanegowali występowania działań z zakresu intencjonalnego kształtowania wynikiem finansowym w ich spółkach, około 70% respondentów stwierdziło, że raczej się z tym zgadza. To też być może, to jest oczywiście moje przypuszczenie, tłumaczyć, dlaczego na przykład nie chcą wdrażać tego typu działań, no bo być może boją się, że zostaną one wykryte, być może wpłynie to negatywnie na wiarygodność danego podmiotu gospodarczego. I oczywiście zaprezentowane wyniki testu Manna-Whitneya, które dotyczą różnic w postrzeganiu praktyk earnings management w zakresie czy z perspektywy ich postrzegania jako łatwe do detekcji przez biegłych rewidentów, tutaj wykazały, że te odpowiedzi udzielane przez respondentów przynależących do obu podpopulacji różnicują się ze statystycznego punktu widzenia. Proszę Państwa, ostatnim pytaniem, jakie zadałem, było próba ustosunkowania się do stwierdzenia, że czy fakt wydania pozytywnej opinii odnośnie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta może stanowić gwarancję dla inwestorów w zakresie rzetelności raportowanych danych sprawozdawczych. No i tutaj również pojawiły nam się dosyć duże różnice. Mianowicie ci respondenci, którzy zadeklarowali wdrażanie intencjonalnego kształtowania wyniku finansowego w spółkach, które reprezentują, opowiedzieli się bardziej po stronie nie. Proszę zwrócić uwagę, 52, blisko 53% stwierdziło, że raczej się nie zgadza z tym stwierdzeniem. Kolejnych blisko 17%, że zdecydowanie się nie zgadza. Natomiast w gronie ankietowanych, którzy zanegowali istnienia tychże praktyk w spółkach, które reprezentują, prawie 90% jednoznacznie stwierdziło, że zgadza się, że pozytywna opinia audytora względem sprawozdania finansowego może świadczyć o rzetelności raportowanych danych sprawozdawczych. No i oczywiście, proszę Państwa, wyniki testu Manna-Whitneya przedstawione w tabeli 5 również pokazują, że rozkład wyników udzielanych przez
respondentów przynależących, zaszeregowanych do obu grup różnicuje się pod względem statystycznym. No i proszę Państwa, konkludując, ponieważ gdzieś ta ograniczoność czasu nam tutaj towarzyszy, wydaje mi się, to jest taka moja subiektywna opinia, że przeprowadzone badania empiryczne znalazły swoje potwierdzenie w często spotykanym takim stwierdzeniu, że pewne zmiany kontekstowe mogą wpływać na sposób percepcji danego zjawiska, w tym zjawiska ekonomicznego. Tutaj, proszę Państwa, patrząc przez pryzmat odpowiedzi udzielonych przez respondentów, już wcześniej to zasygnalizowałem, że jednak osoby wdrażające działania, które różnie mogą być odbierane przecież przez interesariuszy przedsiębiorstwa, raczej tak kolokwialnie mówiąc łagodniej na nie spoglądali, aniżeli pozostała część respondentów. Oczywiście, proszę Państwa, już żeby tutaj nie powtarzać niepotrzebnie niektórych rzeczy, przeprowadzone badania empiryczne pozwoliły na pozytywną weryfikację 3 postawionych na wstępie hipotez badawczych. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że poczynione przeze mnie analizy charakteryzują się pewnymi ograniczeniami. No, pierwszym z ograniczeń może być chociażby próba badawcza, no, bo 124 respondentów zawsze można dyskutować, czy to dużo, czy to mało. To jest około 30% reprezentantów wszystkich niefinansowych spółek publicznych, które były notowane na rynku głównym GPW w Warszawie. Powiem, w momencie podejmowania badań mieliśmy tam około 350 potencjalnych respondentów, no bo oczywiście dana osoba reprezentowała jedną konkretną spółkę. Natomiast o wiele większym ograniczeniem jest, proszę Państwa, fakt, że podejmowane przeze mnie zagadnienie, no tak jak zostało tutaj przedstawione na slajdzie, może być postrzegane jako drażliwe, jako takie zagadnienie, względem którego wcale nie chcemy chętnie się wypowiadać. No i w istocie, pomimo zachowania anonimowości realizowanych badań, pojawia się obawa, że znaczna część respondentów zwyczajnie nie chciała się przyznać, że zjawisko kształtowania wyniku finansowego w spółkach, które reprezentuje, zwyczajnie ma miejsce. Bardzo dziękuję za uwagę. Thank you very much for your speech. According to the number of participants of the study, I think to gather the opinion of 124 people representing this company was a lot. It's very challenging nowadays to have this kind of studies, so well done. And now is the time for Dr. Małgorzata Godlewska. She's representing Warsaw School of Economics. She has the presentation with Professor Michał Godlewski, and he's representing our university. But Dr. Małgorzata will give a speech, and the title of presentation is The Impact of the Financial Situation of Local Governments on the Transformation Towards a Circular Local Economy, and on the example of circular public procurements. So very demanding title. Hello. First of all, dear ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank the organizers for inviting us on this conference. I have the pleasure to present our paper, who maybe respond and circular public procurements may be a remedy for economic and environmental turbulence and contemporary challenge which are now. Local governments, and they are one of the biggest group of public authorities. And public authorities in the European Union spend annually almost 2 trillion euros for purchasing goods, services and construction. So local governments may use
their purchasing power, to change the customers' habits, to change the business models, not only their business models, their purchasing attitude for circular or green one, but also the business model of economic operators who apply for these public procurements. Circular public procurements is a public procurement based on environmental. So, for example, if we have a printer, and the difference to buy a printer in circular public procurement will be that in this environmental award criteria, this printer should be more efficient. So, for example, more energy efficient, more toner efficient, with lower noise. For example, social award criteria. So, this printer should be produced by the people with disabilities, with, for example, criminal records, or younger than 26 or older than 50. And economic award criteria could be the lifetime guarantee or lifetime repair guarantee. So circular public procurement are not only based on environmental, social, and economic award criteria, but also focus on waste management. They also focus on recycling, repairing. So public authorities like local governments first have to think if they really need new goods, services, or construction, or is it not better to repair, reuse the older stuff? So the waste management is also very important. However, there are two problems. First problem is that circular public procurement are now much more expensive than normal public procurement. So they cost more because economic operators don't have now necessary technology to recycle, repair, and reuse old stuff for the new purposes. So it's the problem that it's very hard to recycle some components, especially if they have a toxic material. So it's first the problem. The second is the financial situation of local governments, because usually local governments have now more expectation from their inhabitants to deliver higher quality of public service, but from the other hand, they have lower financial resources due to pandemic times, and also their participation in personal income tax or corporate income tax is a little bit lower than was a few years ago. So for local governments, circular public procurement presents a trade-off, because their environmental and sustainable and circular demands, and the price, because in public procurement the price is dominant. It usually should be not higher than 60%, and 20% usually is for guarantee, and 20% is for deadline of the delivery, but still the problem is the price. So our hypothesis was, if the following set of financial indicators, like level of income per inhabitant, level of expenditure, level of deficit per inhabitant, level of received investment subsidies, level of received funds from European Union, level of total revenue, or level of property expenditure per inhabitant, influence the number of circular public procurement awarded by local governments. So we wanted to know if local governments with deficit are as much eager to award circular public procurement as this with no deficit. So if it's really the truth that the financial situation differentiate local governments, and
is problem for them to award this circular public procurement. We did computer-assisted telephone interviewing, so CATI. Our sample was 200 local governments, and this sample was selected in a random stratified manner. So our results are representative for the whole population of local governments. We did this survey, this empirical research in June 2023, and surprisingly, 31% of Polish local government in past awarded at least one circular public procurement. So I was very shocked because I thought that it will be few percent of local governments who did it, because the law changed from 1st January 2021. They should focus on this environmental, social, not only economic criteria. So our dependent variable was awarding circular public procurement by local governments, and independent variables was these financial indicators. We performed a logistic regression due to binary outcome, because award or not award is a binary yes or no. And our model helped us predict awarding circular public procurement by local governments by analyzing the relationship with the set of defined financial indicators. So with these all financial indicators, only to the level of revenue and the level of investment subsidy was correlated with circular public procurement. So we introduced only these two variables in the model, and our model was able in 99.3% to predict not awarding circular public procurement by local government, and in 8.1% was able to predict award circular public procurement. So overall percentage was 71%. Hosmer and Lemshow test confirmed that our model fit to the data. However, variables in the equation was not significant, but the prediction was better with model only with constant, because model only with constant has overall prediction 69%, and with these two variables 71%. So what are our conclusions? Circular public procurement are very rare among Polish local governments because in our sample only 31% award at least one circular public procurement, but they had very bad experience because staff from public procurement department usually lack necessary knowledge. We don't have mandatory circular public procurement criteria. Unfortunately, we don't have mandatory green public procurement criteria. We only have a voluntary, some catalog of criteria. Awarding circular public procurement has many advantages, because changing the consumption model may help future to accelerate transformation toward circular economy, because local governments spend a lot of money. It's near, by average, 14% of GDP spent through public procurement. So local government, if they want to buy something what is more value than 130,000 of Polish zloty, have to use public procurements. It's a national tender, but above European threshold. For example, for goods, it's 215,000 euros. They have to do European procedure.
and factors that prove to be significant can be influenced by public policy. So this investment subsidies, so this investment spending is correlated with circular public procurement because this investment, this money spent through investment, local government have to do it using public procurement. So it explains this correlation. A new policy instrument should apply to enhance awarding CPP by local government, and it should be incentivized for supralocal circular public procurement strategies, because we don't have such strategies at Polish level. We have circular public procurement at European Union level, but unfortunately Poland is not among these countries who are really engaged in circular public procurement. And supralocal circular cooperation, because without economic operators who apply for these construction goods and services, local governments will do nothing, because also these economic operators have to change their behavior, have to have new technology to be able to apply on this circular public procurement. And European Union should introduce mandatory circular public procurement criteria, because without it, local government will not use circular public procurement and stick on normal ones, because public procurement, these normal ones, they represent a linear model of business with waste. And circular public procurement, it's needed much more effort from local governments and public procurement department, because there are 3 obligatory award criteria. They have to follow the circular contract clauses, and also the waste management, recycling, reusing is also very important. So thank you very much. I hope. Thank you very much for your presentation. So now we have 4 presenters that are going to give their presentation via Teams. So they are with us online. So the first presenter is representing our institute. It's Paweł Popłaski. And the title of the presentation is Private Sector Financing of the Research and Development in the European Union, aimed at increasing interest rates. Okay, so great. The floor. Everyone. Thank you. Good afternoon, everyone. During my presentation, I'm going to first focus on the shifting macroeconomic environment, and then go to the particular business models which correspond to different business strategies that are adopted by companies that are involved in research and development. So these basic circumstances that I'm investigating is how do growing interest rates impact the propensity of enterprises to spend money on research and development. Research and development being one of the most risky kinds of spending, because it is almost universally unknown whether, even if the results of research are successful, if these results will be marketable. So this is like one thing that is very hard to assess in terms of risk management. And this very particular situation comes after almost 7 years of 0 or negative interest rates in Europe, which is basically the whole career span for most of people with junior or mid-management positions in companies. So it's the only reality they know, even though it's not the only historical reality that is known to economics. In terms of other circumstances, there's
of course, a period of non-conventional monetary policies like quantitative easing since 2011, and it has changed the approach of companies to financing and to managing their finance. Also, there are like more recent changes, mostly related to the government spending and the government support of companies, because still this COVID period was before the increases. And this work is based mostly on theoretical models, because the latest available data for the whole of Europe covered 2021, so it was before the interest rate increases. In terms of R&D spending, the European Union is basically on par with China. It's worse than Japan or the United States, and this is the aggregate. So everyone has to pay attention to what kind of data is aggregated, what kind of data is disaggregated, because there are very significant regional differences between countries and even between regions within countries of the European Union. But generally, the trend was growing in Europe. It was slowly growing, but still growing. In terms of private sector R&D, we can distinguish basically 4 basic categories of business agents that are involved. So one of these categories, you can see it with number 3, can also be subdivided in 2 categories. But the first 2 are companies that specialize in one sector, and they try to develop products or services within this one sector. So they are concentrated on doing R&D and also on marketing this R&D in very specific area. Then 3A are private research institutes, being R&D companies as such that have commissioned research to be done by them and by external companies. Contract research organizations are subsidiaries of corporations that are separated from their mother companies, and mostly for legal risk management. Because, for example, they're very common in the pharmaceutical industry. If there is very high risk involved in developing new medicines, so if something goes wrong, the mother company wants this affiliate to be separate. So it is a different company, but belonging to this mother company. And the last business model is in-house R&D. So it is very much like these 3B, but it's not legally separated from the company. It's mostly in the industries where the risk involved with launching new products are lower. So it's the food industry, manufacturing industry, mostly like material engineering, or even in the car industry. And there are also, of course, mixed models. So when you have like an innovation hub, they mostly support startups, but then when a startup gets financing, it may develop in time to be more like a sector specialist company. But basically, these models are like 4 or 5. In terms of how these models permit companies to strategize their development, so R&D actions can be either purpose-driven, being more like short-term, or objective-driven, which implies like no fixed long-term goals, but rather long-term goals that are evolving with the research that they're carrying out. Then independent are those companies that don't have a strong influence of external parties on their activities, whereas dependent are those that basically do what their clients ask them to. And as you can see, these 5 different categories that we have distinguished, this 3 was separated into A and B, can be placed in this matrix. Now, in Europe, there was relatively little research done in this area, but there was quite a lot of research done in America. So
the question is, to what extent can one apply the results of American research to Europe? Basically, there are very different kinds of financing companies. In America, they're mostly market financed. In Europe, they're mostly bank financed. And basically, since the beginning of the century, there was a common trend in America and Europe to finance increasingly many kinds of activities with bonds rather than traditionally with bank credits or with equity emissions. So there is this common trend, and there is some convergence, but still the American research cannot be directly applied to Europe because the realities are very different. Now, how R&D looks in Europe as compared to this global perspective. So basically, I researched the Euro area, which is just a part of the European Union, and some French countries, but like Montenegro, Europe, they're not really relevant. And what makes more sense is to look at Europe as a whole economic area. So it would include also Switzerland, which is basically the most innovative economy in the world. And when we focus on this perspective, we see that the European region looks quite good because we have first Switzerland, then we have a EU country, then we have two countries, of which one, the United Kingdom, has very close ties to Europe. And actually, many research institutes from England are in very close collaboration with companies from Western and Southern Europe. Also, they are the places where many scientists from Western and Southern Europe work. And then we have Singapore, which is this first Asian country, and it's a little surprising because there is this reputation that Asian countries are good in innovating. And we have mostly European countries later on. Then innovativeness is the best way to really see how R&D is applied, because one thing is R&D as an activity. The second thing is financing R&D, which means that this activity is expected to bring some results. And the third thing is innovation, which is the actual application of the results of R&D in economics. So this index that here we can see by WIPO. It is a synthetic index which is named as index for innovativeness, but in fact it corresponds to this whole environment. So it's more closely aligned to R&D, and we see that Europe is actually is general in a very good situation globally, because most European countries are quite innovative. But there are very significant differences between separate regions of Europe. So there are these Central European countries which are not innovative, as you can see in the map in the left side, on the left-hand side. Southern Europe, which is also not innovative, and there are like hubs of innovativeness in southern Germany, Switzerland, and Austria, then in the Netherlands and the United Kingdom, and then in Scandinavia. And this very strongly aligns with labor productivity. So we have this first indicator that actually innovation and productivity in Europe are closely correlated. Sorry. In terms of financing R&D, when we are talking about private sector, it differs very much from public research institutions, which are strong in Europe, like all the universities and public institutes. They are excluded from this research because they are not private sector. So actually, private sector R&D is rather small in Europe, especially small compared to the United States, where even most universities are private, or Asia, where research institutions belong to big companies, like, for example, Huawei or Samsung. So here we can see that actually these data that we can have on private sector R&D tells much more about the effectiveness of the cost effectiveness of R&D spending than it would in other regions of the world, because the sample is much more specific. But there is one thing that we also have to bear in mind, which is that the legal system of Europe permits to
permits companies to be registered not in the places where they operate mostly, but in other places. Like, for example, you can see here that the spending for Netherlands is rather low, but that's only because companies are registered in the Netherlands due to tax reasons, and their R&D spending is accounted for elsewhere. But also we have surprisingly high index for Occitanie. So it basically comes down to the European aerospace manufacturer being located in Toulouse, and this whole industry of airplanes and aerospace, and also of arms production, being legally assigned to this part of France. So it is better to look at these former maps, which are not directly named as R&D spending, but they are more closely correlated to the actual situation in these regions that we're talking about. During this period of very low interest rates, one very significant phenomenon was financialization. So financialization is when companies make their financial operations more important than their operations, than their basic operations. And actually in Europe, it turned out to hinder the innovativeness of companies because they were more invested in making their finances look good than in trying to develop new products. One other phenomenon that also has to be talked about is that often European companies open their R&D centers elsewhere, like in Southeast Asia or in East Asia. So then the spending was also accounted for as spending of Southeast Asia or East Asia. Well, actually, it contributed to the companies of Europe. But still, in low growth and aging economies like those of Europe, there is little incentive to innovate because customers basically know the products that they want to use, and like all this market-oriented R&D is very limited. But these areas where public funding is important, like renewable energy or carbon neutral ways of doing things or circular economy, were much more important than in other regions of the world, just because there is public spending in these areas, and they are funded even by private companies, but with the support of governments. In terms of transnational corporations and sector specialist companies, which are three categories of those four, because transnational corporations have either in-house or have these contract companies, we can see that these were the most important agents for private R&D spending, and it basically depends on their business strategy. So when you have companies like Daimler Chrysler or companies in material engineering, they basically position themselves as companies that innovate, whereas there is a lot of European businesses that do very little R&D. For example, Louis Vuitton, which is a fashion industry company, and they don't need to do R&D because they just change designs and launch their new products based on these differences with design. So we can see that the propensity to spend on R&D is mostly correlated with the sector that the company operates in. In terms of venture capital, which is the most important way of funding startups, there is one big center of R&D in Europe, and surprisingly, it's not the Netherlands but Germany, mostly in the Berlin area, and also a very significant part of European startups decide actually to operate and get financing from United Kingdom agents. So this is like, despite Brexit, the United Kingdom is still very close to
very closely connected to Europe, and we can't really analyze Europe separately from the United Kingdom, at least in terms of startup financing. So to conclude, even prior to these interest rate increases, there was limited incentive for companies to invest in R&D due to market circumstances and due to there not being much need to get new growth from new technologies, but rather they could just refinance their operations, and if they were not very successful, they could take more debt, and that was cheap, so they would pay it off later. And now the interest rates are higher, so the companies should look for ways to build value more in terms of launching new technologies and research and development, and can't rely that much on their financial operations. Also, in the areas where this is another conclusion, the areas where public funding is directed, like this net zero carbon economy or renewable energy, public funding exacerbates disparities between sectors, because sectors that are not identified as priority for the governments, they just don't receive the funding. Then limited viability of financing as the interest rates increase makes companies more prompt to carry out R&D, which is very much connected to this first conclusion. And also there are structural inequalities between EU regions, which are consistent in terms of the regions that we see, like the Netherlands, Southern Germany, Austria, and Switzerland are like the very epicenter of R&D, whereas other parts of the EU, mostly in the east and south, have very little infrastructure, human capital, cultural capital to be the new centers of R&D. So thank you all for attention, and if I'm correct, then the questions will be at the end of the session. So for now, thank you all. Okay, so thank you very much, Paweł, for your presentation. Please stay with us because the part for the question will be at the end of the session. We still have 3 presenters, but I'm not sure if all of them are with us connected with the teams. So we'll quickly check. As far as I don't see one person, but the next presenter is Professor Lesia Woliak from National University of Life Sciences and Environmental Science of Ukraine. Are you with us? Professor Lesia Woliak. I suppose that we maybe have some problems with the connection. Okay, and the next presenter is Dr. Valentina Kochocka, sorry for that, from Kyiv National University. Dr. Valentina, are you with us? So maybe we'll try in a sec add them to the meeting. Maybe there is some problem, but I for sure know that we have the next presenter. It's Professor Wodomir Wirczenko, and Professor is representing Taras Shevchenko National University of Kyiv, and the presentation that Professor prepared is titled Role of Intellectual Capital in Ensuring the Financial Stability of the Company Under Uncertainty. And we have there, of course, 2 presenters. The second presenter is Dr. Wira Wirczenko. Welcome, Professor. We are very happy that you are with us. So now it's the time to make your presentation available, and I give you the voice. Thank you very much. Good evening, everybody. First of all, I want to send my greetings to our Polish friends who support us in such a hard time for Ukraine, because right now we are fighting for our freedom, for independence, and we really appreciate your support.
right now, let me begin my presentation. I start to share in my screen. I hope that all will be fine. One moment. Okay, so, okay, so I hope the screen is here. So today I want to present the topic which refer to the role of intellectual capital in ensuring the financial sustainability of a company under uncertainty. And it should be noted that nowadays financial intellectual capital, which based at the results of intellectual activity like patent, trademarks, copyrights, trade secret, etc., it's help company to create an additional value to produce an innovative product, and also to provide a basis for financial sustainability under uncertainty. I want to begin with the function of the intellectual capital, because intellectual capital become one of the strategic assets of the modern enterprises which operate at the international level and both national level. It should be noted that intellectual capital turned into key competitive advantages in the modern globalized market. It allows companies to effectively maintain customers' loyalty, to involve new customers. It also makes possible to provide new goods and services that address a new customer needs, and also an intellectual capital become an indicator of the market value of the company. And according to this function, an intellectual capital could be used to attract, to raise the capital at the financial market. And I will devote the second part of my presentation to this specific aspect. Finishing the analysis of the function of intellectual capital, I want to draw your attention to the fact that intellectual capital, which contain an intellectual property objects like patent, trademarks, know-how, geographical indications, integrated circuit topographies, and many other objects, it also become an indicator of the innovativeness of the company, and it demonstrates its strategic advantages over the rest market actors. Therefore, it's help business to increase its market share, to expand into the new market, and what is more important, to catch and to retain the existing market share, protecting this market share from the competitors. Let me give a brief overview of the structure of intellectual capital. Intellectual capital could be divided into the human capital and structure capital. Human capital consists of knowledge, skills, motivation, loyalty, experience, professional abilities, creativity, learning capabilities of the staff members. Meanwhile, a structure capital consists of innovation capital like copyright, patent, trademarks, process capital, which include modern modern ERP system, management system, corporate culture, and also it includes a relational capital like customer, supplier loyalty, alliances and partnerships with other market actors, etc. And in this context, I want to draw your attention to the specific features of the intellectual capital, because it consists of the two main parts. The first parts refer to the intangible assets. It's a non-material assets which could be easily managed, and it's an object of accounting. We have an international accounting standard number 38, which refer to intangible assets. So it's very easy to identify, to evaluate, to account, and to measure the intangible assets. And intangible assets refer commonly to the
right side of this structure. So it's contain organizational capital. From the other side, we have a such called a tacit capital. Tacit capital, it's a capital which is implicit. We can't identify this type of capital, and it's really hard to identify and to evaluate this part of the intellectual capital. And I was really interested in the presentation of one of the previous speakers, because it was devoted to R&D and to innovation, and it's have a direct relation to my topic. So that's why I want to underline that in the modern economy, in European economy, American economy, intellectual capital become a strategic assets of business entities. And right now, I read the annual report of the European Intellectual Property Office, and it's a specialized report which call it economic contribution of intellectual property. So according to this report, in 2021, in European Union, intellectual capital and intellectual property, because it's these categories directly related with each other. So in European Union, almost in every country, and in France, in Germany, and in Poland, and in any other country of European Union, intellectual property annually generate around 40% of the GDP. It's not an intellectual property in statistics accounting or statistic analysis. It's called IP intensive industries. So the industries that rely and that include the high share of the intellectual assets generate around 40% of the European GDP. And moreover, it provides around 25% of all workplaces, because European economy, it's a post-industrial economy that based on the new information technology, on the modern innovative techniques and products. So therefore, I was interested in analysis of the impact of intellectual property and intellectual capital on the financial sustainability of the company. And one of the major feature of the intellectual capital is that it helps company to generate a stable revenue streams. I use a Porter's model of value chain just to demonstrate that in the modern economy, intellectual property and intellectual capital generate the value. It's helped company to produce a competitive product, because I was really surprised that European export for more than 90% consist of the innovative product produced in the IP intensive industries. So it's surprising, and it demonstrates the high innovative level of the European economy. And let me show a brief statistics which demonstrates the share of the intellectual intangible assets in the capital of the most successful enterprises that sell their stocks at the stock exchange. So I'm talking about public joint stock company. We have a well-known stock exchange index in the United States. It's called Standard & Poor's 500, and this index includes 500 top enterprises which sell their stock at the stock that sells their equity at the stock exchange. And you could see the dynamics of this indicator. And during the last 50 years, the share of intangible assets growing from 17% in 1975 to 90% in 2021. So we could observe an extremely rapid growth of the share of the intangible assets. And many scientists could pose
themselves a question why we observe such a specific trend. And the answer is very simple. It's because this trend exists not only in the United States, because when we look at the same index in which refer to European Union, it's called European Union Standard and Poor's 350. This index refers to the top 350 enterprises of the European Union which listed on the stock exchange. And as you see, in European Union, this share is slightly smaller, but it still amounted to 81%. So we have an 81% share of the intangible assets in European enterprises. And we have a simple explanation why this situation appeared. I appreciate that one of the speakers, because I listen all presentations today, so one of the previous speakers underlined that investment in the research and development and in the innovation demonstrate the higher level of risk, and it's a fact that didn't require any additional explanation. So it's a risky investment, but it demonstrates that companies agree to invest in the risky assets because intellectual capital provides them a strategic competitive advantages, because company able to produce a product with a high share of value added, and this product provide a specific unique characteristics due to innovations. And these specific characteristics attract a customer, and customers ready to pay a higher price. It will be a premium price for an innovative product. And in this regard, this product generate a stable cash flow for the enterprise. An enterprise could use this cash flow to invest in the further development, and also it's provide some sort of reserve, or I don't know, a financial cushion, which protect company from changes, from unexpected negative changes in the marketplace or in the market environment. And I think this statistic clearly demonstrates that intellectual capital provide an additional advantages for the company. And let me sum up the factors that increase the uncertainty in the modern economy. The first of all, right now, we could observe the crisis of the world order, because we have this, we have this a war in Ukraine, and one country create a destabilization at the global level, because a value chains which link the countries throughout international market, right now some of these value chains are destroyed because we have a problem with logistics, and it's create additional factors of uncertainty. Moreover, we have a highly competitive marketplace which link all national markets in the global market environment. We have a demanding consumer, shorter product life cycles, and increasing competition. And moreover, some of European or American company, they feel the pressure to decrease cost, because they should compete with price cutting companies from China, for example, that produce goods with a not so high quality, but these goods shows a competitive price. So it's become a challenge for European, for an American company, and it demonstrates the uncertainty in the modern economic environment. And in this regard, intellectual capital can influence sustainability of a company. I talked about financial sustainability, because it starts to play a crucial role in the business performance. First of all, it should be noted that intellectual capital or intellectual assets, it could affect companies' sustainability in a several way. First of all,
it could become an ultimate source of long-term value. It's had direct connection to companies' cash flow, because when you have an intangible assets, it's allow you to produce an innovative product which will differentiate your company from competitors, and you will be able to retain or to catch your market share and protect your market from competitors, because intellectual capital based on the intellectual property rights, and intellectual property rights, it's an exclusive right that allow company to establish a legal barriers for competitors. In this regard, intellectual capital also closely linked to innovation and growth. It provides a new opportunity for a capital rising. I try to explain it briefly, because in modern economy, we could use an intellectual assets as it could be used as a provision to raise the capital, to attract the capital, and to receive a lending from the commercial banks, for example. Also, it's allow company to extract additional value from the market. I mentioned it a couple of slides ago, and also it helped company to use a modern mechanism of borrowing, and it's helped company to attract the capital. Let me try to explain briefly what is the key mechanism of the financing which could be used with an intellectual capital. It's called, right now we could find the special term for this mechanism, it's called IC-backed financing. It's a financing that's referred to the use of intellectual capital assets to gain access to credit, because IC-backed financing, because IC-backed financing used by international corporation and small and medium-sized enterprises to leveraging their assets in exchange for finance from lending institutions around the world. The key form of IC-backed financing, it's a direct collateral when you could use your intellectual capital, and it could be pledged directly as a collateral to get the loan from the specialized banking institution. Also, an alternative mechanism referred to sale and leaseback, when companies that own an intellectual capital could sell its assets to the specialized investor and then immediately receive these intellectual assets in exchange and the basis of license. So it's like the leaseback or license back, and it's the advantages of this model is that company could increase liquidity for short-term operation while maintaining the use of intellectual capital. And the final one, it's a venture debt financing and securitization. I just want to specify some specific features of the IC securitization. You could see the well-known model of securitization when company which become an originator, this company own an intellectual assets, and this intellectual assets transferred to special proposed vehicle. It's a blue area in the middle of the figure, you could see it, and then a special proposed vehicle issue a bond or other type of security which will be sold to the borrower, and finally company will be able to receive immediate liquidity in exchange for the pool of intellectual assets which was transferred to the special proposed vehicle. This mechanism have a lot of advantages for the company, because a securitization of intellectual capital commonly based on diversified portfolio of patents, trademark, any other type of intellectual property, and it's helped company to spread the risk and to increase transaction size.
Moreover, it should be noted that in modern economic environment, IP-backed securitization, despite its advantages and benefits, it remains a small portion of the total asset-backed securitization market, because not every financial institutions will be ready to deal with intellectual assets, because this assets is quite original and not known to the wide public. That's why only in United Kingdom, United States, and some other country, this mechanism of financing receive a development. In European country, this mechanism only begin to develop and implement in the commercial practice. And I think this is one of the factors that limit the development of this mechanism and didn't allow the company to support its sustainability with the intellectual capital is some barriers with legislation and maybe a technological obsolescence, because we know that modern technology could become quickly obsolete. And in this regard, IP-backed securitization remain one of the prospective mechanisms of IC-backed financing. To conclude, I want to note that in modern conditions, when we have a high level of uncertainty and dynamic and unpredictable changes in the international market, intellectual capital could provide a company a wide range of benefits. And that's why I think that every company that think to expand on the international market, to enter a new regional market, this company should look at the intellectual capital and try to implement this intellectual capital in its commercial turnover, because it provides a lot of opportunities and help to save or to preserve the financial stability under uncertainty. Thank you for your attention. Much, Professor, for your presentation. We are very grateful that we have opportunity to join the conference online. So now we still have like around 30 minutes. So now is the time for the questions. So if we have any question, could be here from the Crystal Hall or maybe via Teams. I'm just looking, somebody raised the hand. Is there any questions? Or maybe we are so tired at 6 p.m. without any coffee at this time, because we start at 10 and when we are looking at the clock, so it seems to be the 10 hours, we are almost at the conference. I don't see any questions from the teams, and I see that people in the Crystal Hall are also very tired for the whole day. It was very interesting topic. We have the plenary session that covers very wide range of topic of the financial system selected issue. We had Polish and English articles. There will be more and more and more of tomorrow in the morning. We'll start with the discussion panel that's going to cover the issues related to the current funding issues of the local government units. Later on, we have also parallel session. Two of them will be in the same time. One will be here. The second one will be in the building 7. I think that we don't have any questions, so maybe they will be later on. Thank you very much for your attention, to the presenters that they give the speech today during the evening session, and now you are welcome to the dinner. So thank you very much for participants in the teams. Bardzo dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w sekcji. Myślę, że już nadszedł czas, żeby zamknąć dzisiejsze sekcje. Widzę, że wszyscy są już bardzo zmęczeni. A osoby, które są z nami, zapraszam na kolację, która będzie się w hotelu IKAR. Dziękujemy serdecznie.